Hi children, this is a history class. Today we are discussing the third chapter, ruling the countryside. Ruling the countryside. In the last chapter, from trade to territory, we are already studied that the company got the Diwan of Bengal in 1765, or the company got the right to collect the Diwani or to collect the revenue from the Bengal. The Mughal ruler gave an agreement or gave a permission to the company to collect the revenue from Bengal. So the company became the Diwan of Bengal. So they got the right in 1765. In the textbook, page number 26, you can see a painting there. It was a painting. The situation was the event of giving the permission or agreement from giving the agreement by the Mughal ruler to Robert Clive, who was the Governor General of India at that time. So it was actually it took place in the tent of Robert Clive, but the painter was given a majestic background to this painting. So after this getting Diwan, they tried to administering the land and organizing its revenue. Engine revenue collect cheyam ennayi avarude next thought. They thinking of collection of maximum revenue from Bengal. So they wanted a huge amount as revenue, but they are not ready to give a policy or a settlement or assessment or a systematic collection of this revenue. So their only intention was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. അത് രണ്ടുമായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റൻഷൻ. Collect the revenue as much as it and to buy some fine qualities of cotton, silk as cheap as possible. So we are already studied that before 1765, they got the right to collect Diwani from the Bengal, they imported gold and silver from Britain to buy the products or the silk, cotton, these products from India. So after getting the Diwani, they stopped the import of the gold and silver because the collection of the revenue was sufficient for their purchasing of Indian goods. So it make so many people in trouble. The collection of Diwani or the permission to collect the revenue from the Bengal put several persons in trouble. It was artisans. The main trouble was artisans. Their lifestyle was they make some products and they sell the product in the market. And after they sell the product, they buy some raw materials for making new products. And for a little bit, they got a profit. And they are running their life with this profit. അവർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കും. വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അവർ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങും. എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അതിന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് after 1765, the British got the right to collect revenue. They are forced to give a huge amount as revenue to the company. So, and also they are forced to sell their goods to the company in low price. അപ്പം 1765 ശേഷം കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ആർട്ടിസാൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഏറ്റവും ലോ പ്രൈസിൽ വിൽക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വോണ്ട് ടു പേ എ റവന്യൂ ടു ദ company. So they are very difficult situation there. And also the peasants, the farmers also
put a big trouble. They are in a big trouble during that period. And also in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. ഒരു ക്ഷാമം വരികയാണ് ബംഗാളിൽ in 1770. So after 1765, the Bengal was in a deep trouble. So for these occurred these situations. In this situation, the collection of revenue was became decreasing. So the Britishers want to introduce a new policy. So they introduce a new policy, that is permanent settlement. Permanent settlement. They introduce a new policy called permanent settlement. According to the permanent settlement, Britishers, the term was that the fixed revenue, the Rajas and Talukdars became the Zamindars. അവരെ എന്ത് വിളിച്ചു? Zamindars പറഞ്ഞു. The Rajas in Bengal or the Talukdars in Bengal became Zamindars, and it was their responsibility to collect a fixed or a permanent revenue to the company. അവരുടെ ചുമതലയാണ് എന്ത്? ഫ്രം ദ പെസൻസ്, ഫാമേഴ്സ്, അവരുടെ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു പെർമനൻറ്റ് റവന്യൂ, പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ്. ഇപ്പോൾ 10,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 ഫിക്സഡ് ആണ്, അതിൽ കുറവുമില്ല കൂടുതലുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ 1793 അവരത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. According to the permanent settlement, a fixed revenue should collect from the peasant, by whom? The Zamindars, and it was given to the company. കമ്പനിക്ക് അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. ഇനി അവർ ഭാവിയിൽ ആ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് കൂടുകയില്ല കുറയുകയില്ല എന്നോ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ബട്ട് why they introduced this permanent settlement? Because they know agriculture should be improved. അവർക്ക് എഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് നിത്യമായൊരു നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു, റവന്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ when the Zamindars collect this revenue, they also want to improve the land. വെറുതെ കൃഷി ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, they want to improve the land and also increase the production. അതും ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു? സെമീന്ദാർസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ സെമീന്ദാർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു കളക്ട് ദ revenue from the peasant and also to improve the land condition, also the production from the land. So there is a problem there. The problem was that the Zamindars is ready to collect, or they are very honestly collect the revenue from the peasant and given to the company, but they are not ready to they are not improve the land conditions or productions. അപ്പോൾ അവിടെ the officials, the company officials know that the Zamindars are not improving the land and improving the production, but the most worst situation for the peasants, because they are forced to give the land revenue to the Zamindar, and if the നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അതായത് പ്രകൃതിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ദേ ആർ given the fixed amount of revenue to the Zamindar. So they go to the money lenders to the payment. They got a loan. അവർ ലോൺ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി peasants. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സഫർ ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണ്? peasants ആയിരുന്നു. Because they want to give an amount to the Zamindar, and the Zamindar is not improving the land or giving support to the peasant to improve the land and improve the production, but they are forced to given the fixed revenue. So they go to the Zamindar money lenders for loan. So after this situation of they are know that there is a problem with the permanent settlement, the officials wanted to
change the settlement. So they started a new settlement. So we can discuss the new settlement in the next class. In this class we are discussed about how the artisans and the peasants in the Bengal suffered after getting the Diwani by the company, and they, after getting Diwani, they introduced a permanent settlement. As per the settlement, a fixed amount was given to the Zamindar, and Zamindar will given to the company, and Zamindar want to look after the land improvement, but they are not willing to do that. So the peasant was in a deep trouble. We can see the new, so the Britishers was thinking of a new settlement, in a new revenue settlement in Bengal. We can discuss the new settlement in the next class.